Good evening. Welcome back. Okay. We started the resonance series resonance. This is the time domain series resonance circuit, then converted to phasor domain. We started with the voltage mat of VL equal to mat of VC that resulted in XL equal to XC. All right, or omega naught L equal to 1 by omega naught. All right. Similarly, rearranging the terms, this omega naught equal to 1 by root LC, so many radians per second. Right. Good evening, Sandhya. Good evening, Avani. Right. And yeah, we plotted the individual impedances, how they are varying with respect to frequency. Mod ZR, mod ZL, mod ZC, how they are varying with respect to frequency. Omega. Okay, for omega greater than omega naught, Nana, omega naught, mod of XC is greater than mod of XL, then VC is greater than VL, capacitor nature. Okay, leading. Okay, right. మళ్ళీ ఇప్పుడైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి అమ్మా బఫరింగ్ కానీ ఓకే వాయిస్ బ్రేక్ కానీ you raise it. Okay, right. And here we plotted the total impedance seen by source mod z. Okay, we taken 3 points now: omega 0, omega equal to omega naught, omega equal to infinity. Okay, right. This is the mod z we plotted in the last class. Impedance reaching minima ante current accepted by load will be maximum. Okay, impedance reaching minima ante na current accepted by circuit will be maximum. Okay, when compared to other operating frequencies. Hence, these circuits also known as acceptor circuits or current acceptor circuits. Okay, right. Then frequency, we have seen the voltage across resistor, inductor, capacitor also. Okay, VR, VL, VC. VR, okay, మా first I expression చూస్తే V by R వచ్చింది. VR అంటే V. This entire source voltage getting dropped across resistor. VL, V into Q at an angle plus 90 వచ్చింది. Okay, VC, V into Q at an angle minus 90 degrees. Okay, at a resonant frequency at omega equal to omega naught. Okay, then if you notice here, this VL equal to source voltage V into Q, VC equal to source voltage into Q. Okay, the source voltage getting magnified by Q times. This magnification is due to the stored energies present in L and C elements. Okay, right. This magnification is due to the stored energies present in L and C elements. Okay, that's why these circuits also known as voltage magnification circuits kuda antaru. Voltage magnification circuit. Okay, phasor diagram we have seen this resultant voltage V. This is a resultant current I in phase with V. Okay, and again this angle 0 degrees power factor cos by 1. Actually, in general, power factor is nothing but relation between R and Z. Okay, R by Z equal to 1 or Z equal to R. Okay, our imaginary part is becoming 0 here. Okay, very important point while solving the problems. అలాగేనా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటే కరెంట్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్స్. ఒకవేళ ప్యారల్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్స్ చూస్తే అమ్మా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Right, we plotted the current versus frequency. Very important. Most of the problems now based on this point only. Okay, at omega naught or f naught దగ్గర this current is maximum Im equal to V by R. At omega equal to omega 1 or omega 2, let f1 equal to f2 దగ్గర is I equal to Im by root 2, maximum value by root 2. And difference between these two frequencies nothing but your bandwidth. The f1, f2 are called as a lower half power frequency, upper half power frequencies and half power frequencies. At I equal to Im by root 2, power is becoming half. That's why it is called half power frequency. The lower half power frequency, the upper half power frequencies. Okay, then we at omega equal to omega 1 దగ్గర కానీ omega 2 దగ్గర z equal to root 2r. Okay, z equal to root 2 times of r. Okay, దీన్ని rearrange చేస్తే we got like a power factor at omega equal to omega 1 అయినా at omega equal to omega 2 అయినా. Okay, we got power factor is 1 by root 2. Value 1 by root 2 అంటే 0.707. Okay, value as okay, nothing but 0.707. Okay, right, this value nothing but 0.707. Okay, very important standard question. Power factor at omega equal to omega 1 and omega equal to omega 2 nothing but 0.707 value. Okay,
we have seen all these things. Okay, right. Direct bit of 0.707. ఓకే ఇలాగ 1/√2 వచ్చింది. లీడా ల్యాగ్ అని మీరు బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ బట్టి చెప్పండి. ఓకే అండ్ నేను we got two expressions అమ్మా. ఓకే z equal to √2r ఎప్పుడు అవుతుంది? z equal to square root of r square plus x square when it becomes √2 into r అంటే x equal to r. అంటే ఇక్కడ రిలేషన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 దగ్గర x equal to r, ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 దగ్గర కూడా x equal to r. ఓకే దెన్ దీస్ టూ రిలేషన్స్ అమ్మ రీఅరేంజ్ చేయండి. ఒకసారి ఈక్వేట్ చేయండి, ఒకసారి ఏదైనా యాడ్ చేయండి. రెండు ఈక్వేషన్స్ ఈక్వేట్ చేశాను. ఐ గాట్ వన్ రిలేషన్ లైక్ దే ఆర్ జామెట్రిక్ మీన్ f1 f2 f0. ఓకే అలాగే నేను యాడ్ చేశాను, టూ ఈక్వేషన్స్ యాడ్ చేస్తే ఐ గాట్ రిలేషన్ బ్యాండ్ విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అమ్మ. ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1 ఇస్ r by l రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీల్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ హెడ్జెస్లో చెప్పాలంటే r by 2 pi so many హెడ్జెస్. నెక్స్ట్ ఆసిలేషన్ ఫినామినన్ తీసుకుంటే this is the source at omega equal to omega naught దగ్గరన vm into cos of omega naught t. Okay right. Okay therefore this ir of t let il of t is the expression. Then here we would like to plot the total energy stored in the network. Total energy stored in the network nothing but el plus ec. Okay total energy stored in the network nothing but el plus ec. How to find el of t? Half li square. How to find ec of t? Half cb square. Okay half li square half cb square చేసుకుంటూ వెళ్తే దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఈఎల్ ఆఫ్ టీ దిస్ ఈస్ ద ఈసీ ఆఫ్ టీ. ఓకే ఈఎల్ ఆఫ్ టీ మీరు ప్లాట్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద ఇలా వచ్చింది. ఈఎల్ ఆఫ్ టీ వేరింగ్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్, ఈసీ ఆఫ్ టీ వేరింగ్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఆసిలేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్ దేర్. ఓకే అలాగే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ డిఫైన్ చేయాలంటే హౌ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డిఫైన్డ్? టూ డెఫినేషన్స్ ఏంటి? 2 ఇంటూ మ్యాక్సిమం పీక్ ఎనర్జీ stored in LRC divided by average energy dissipated by resistor at resistance. ఇంకో డెఫినేషన్ ఒమేగా నాట్ ఇంటూ ఇది ఇక్కడ 2 ఇంటూ ఇది ఎఫ్ఎఫ్తో మల్టిప్లై చేస్తే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఒమేగా నాట్ ఇంటూ పీక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎల్ఆర్సి బై యావరేజ్ పవర్ డిసిపేట్ ఇన్ ద రెసిస్టర్. ఒకసారి యావరేజ్ పవర్ డిసిపేట్ ఇన్ ద రెసిస్టర్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ పవర్. కరెంట్ తెలిస్తే ఐఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ వి గాట్ దిస్ వే. అలాగే ఈ డయాగ్రామ్లోనే వాట్ ఇస్ ద పీక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్? హాఫ్ ఎల్ విఎం స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే therefore quality factor expression తీసుకుంటే this is the quality factor. Peak energy stores. Okay this is omega net into peak energy stored by okay average power dissipated. ఇలా చేద్దాం. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటే సిరీస్ ఆర్ఎల్ తీసుకుంటే ఒమేగా నాట్ ఎల్ బై ఆర్, సిరీస్ ఆర్సీ తీసుకుంటే 1 బై ఒమేగా నాట్ సిఆర్, సిరీస్ ఆర్ఎల్సి తీసుకుంటే 1 బై ఆర్ రూట్ ఎల్ బై సి. ఇస్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. అంటే సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ తీసుకుంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. It's nothing but 1 by r root L by C. Q depends on circuit constants only. What is the relation between Q and bandwidth? Bandwidth equal to E expression Q and ఇది. If I multiply these two terms here, we got like F naught వచ్చింది. A bandwidth into quality factor is F naught, or quality factor equal to F naught by bandwidth, or bandwidth equal to F naught by Q. Okay? Therefore, Q equal to 1 by r root L by C. ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న అబ్జర్వేషన్. As r tending towards 0 తీసుకుంటే quality factor tends towards infinity. Okay, if quality factor infinity, bandwidth 0. F2 minus difference F1 nothing but becoming 0. Or at that time F2 nearly equal to F1 nearly equal to F0. Then the circuit is set to more selective. Okay, ఈ రిసీవర్ సర్క్యూట్స్ మీరు అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ లో రిసీవర్ సర్క్యూట్స్ కి హై క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిజైరబుల్. ఓకే రైట్. అలాగేనా రైట్ నౌ కోరిలేటింగ్ దిస్ నెట్వర్క్ థియరీ విత్ ద కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ తీసుకుంటే డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ జీటా. ఓకే ఇక్కడ కేవల్ అప్లై చేసామమ్మా. ఓకే రియల్ అండ్ ద టర్మ్స్ ఇలా వచ్చినాయి. ఇలా చేస్తే ఓకే దిస్ టీ స్క్వేర్ బై డిటీ స్క్వేర్ వీ కెన్ రైట్ ఎస్ టీ స్క్వేర్. ఓకే డి బై డిటీ క్యాపిటల్ డి అని రాసుకుంటే యూ గాట్ లైక్ దిస్. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ బై ఎల్ డి ప్లస్ 1 బై 0. దిస్ ఈస్ జస్ట్ సిమిలర్ టు యువర్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ లాగా. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 జీటా ఒమేగా ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0 లాగా. Okay, comparing the quotients theta value we got like this. R by 2 square root of C by L let 1 by 2 Q la condition. That's all. Okay, morning ikkada apesan Bhavani ఒకసారి రెస్పాన్స్ చేయము. సంధ్య రైట్ నౌ వీడియో ఎలా ఉంది, వాయిస్ ఎలా ఉంది? Is it clear right now for you people? Clear? Clear. Okay, good sir. ఓకే నాన్న రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్ అమ్మ. ఇంకోటి నాన్న ఆల్ క్లియర్. రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ లేదమ్మా. ఓకే రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు, ఎల్లుండి ఉంది మళ్ళీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో.
ఓకే, రేపు మార్నింగ్ 6:50 to 8:15 క్లాస్ లేదు, ఎల్లుండి పెట్టుకుందాం. ఓకే, 6:50 to 8:50 డ్యూ టు సమ్ పర్సనల్ రీజన్స్ నాన్న. ఓకే సంధ్య, సరే నాన్న. ఇంకోటి, ఓకే సార్, రైట్. అంటే కాసేపు మెసేజ్ పెడతారులే మీకు సారు, ఒకసారి చెప్తాను. అమ్మ మీరు కంట్రోల్స్లో కూడా మాట్లాడారు నాన్న, అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్ అని. అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్, అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్ జీటా ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారనుకో, అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే జీటా లెస్ దాన్ 1, అంటే జీటా ఈజ్ లయింగ్ బిట్వీన్ 0 to 1. క్రిటికల్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫర్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, జీటా ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఫర్ ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్, ఫర్ ఏ ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్, ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే జీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. జీటా గ్రేటర్ దాన్. తల్లి ఇక్కడే నాన్న ఒకసారి భవాని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానమ్మా సంధ్య. అమ్మా మీకు యాక్చువల్గా మార్నింగ్ ఐ కెన్ టేక్ అప్ టు వాట్ టైం, అంటే మీకు కాలేజ్ టైమింగ్స్కి ఓ అవ్వకపోతే మాక్సిమం అప్ టు ఎప్పుడు దాకా తీసుకొచ్చిన 10 లేకపోతే 11 అలా మార్నింగ్ సెషన్ ఒకవేళ 6 to 8 కుదరకపోతే ఎప్పుడైనా అప్పుడు ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు మీకు టైమింగ్స్? ఊరికే జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఒకవేళ తీసుకోవాలనుకుంటే ఎప్పుడైనా. బోత్ ఆర్ 2020 రిలీజ్, పాస్డ్ అవుట్. 2020 రిలీజ్, ఎనీ టైమ్ ఫ్రీ సార్. ఓకే, సరే తల్లి, సరే. రైట్ రైట్, ఐ విల్ డిస్కస్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సరే నాన్న, ఇంకోటి, ఈ రెస్పాన్సెస్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జీటా ఈక్వల్ టు 0 రెస్పాన్స్ చూస్తే, రెస్పాన్స్ విల్ గెట్ ఆసిలేషన్స్ నాన్న. ఇక్కడ రెస్పాన్స్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఆసిలేషన్స్. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ ఇఫ్ ఐ ప్లాట్ హియర్. అలాగే నాన్న అండర్ డాంప్డ్ తీసుకుంటే నాన్న, అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎనీ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్, దీని రెస్పాన్స్ చూస్తే నాన్న ఇలా వచ్చి ఇలా ఇలా వెళ్తుంది, అండర్ డాంప్. అండ్ ఇఫ్ ఐ ప్లాట్ ఏ క్రిటికలీ డాంప్డ్ సిస్టమ్, క్రిటికలీ డాంప్డ్ సిస్టమ్ నాన్న, you will get the response something like this, ఇలా వచ్చి ఓకే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, అదే నేను ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఇట్ టేక్స్ టైం, మోర్ టైం. ఓకే, ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం, ఇలా. రైట్. ఓకే, మీకు ఈ కేసెస్ అబ్జర్వ్ చేశారు కదా. ఓకే, యూ హ్యావ్ సీన్ దీస్ కేసెస్. వీటిలో నన్ను ఆసిలేషన్స్ అక్కరింగ్ ఇన్ విచ్ కేస్? దిస్ కేస్ ఆసిలేషన్స్ బోత్ అక్కరింగ్ ఇన్ బోత్ ద కేస్. ఆసిలేషన్స్ అక్కరింగ్, సార్ అక్కర్. ఇక్కడ నో ఆసిలేషన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్, నో ఆసిలేషన్. అనేది కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్, నో ఆసిలేషన్స్. ఓకే, నో ఆసిలేషన్స్. ఓకే, అంటే ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఫర్ సార్ వీడియో ఆఫ్, లేదమ్మా వీడియో ఆఫ్ కాదు, చూసుకోండి అమ్మా ఒకసారి వస్తుందన్న, ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేసేయండి. అంటే నాన్న ఇక్కడ ఆసిలేషన్స్ అక్కడ రావాలంటే జీటా అనేది 0 అయినా అయి ఉండాలి ఆర్ 1. ఓకే, రైట్ అమ్మా. నెక్స్ట్, ఓకే అమ్మా, ఓవర్ క్రిటికలీ డాంప్డ్ దీన్ని తీసుకుంటేనా జీటా ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1, నో ఆసిలేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్, నో ఆసిలేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్. రిఫ్రెష్ చేయి. ఓకే అమ్మా, ఇఫ్ 0, ఇఫ్ జీటా అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ కంక్లూజన్ ఏనా, ఇఫ్ జీటా ఈజ్ లెస్ దాన్ 1, నో ఆసిలేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్. ఇఫ్ జీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1, ఓకే సారీ, జీటా గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1, నో ఆసిలేషన్స్. జీటా లెస్ దాన్ 1 ఆసిలేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్స్ లో మీరు తీసుకుంటే, ఫర్ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్స్, ఫర్ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్స్, ఫర్ సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్, సిరీస్ రెసిడెంట్ జీటా. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ జీటా? మనకి ఏమొచ్చిందన్న, r/2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ c/l వచ్చింది, r/2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ c/l.
square root of C by L. ఓకే. నాన్న ఇప్పుడు మీకు అడుగుతున్న కేస్ ఏంటంటే వెన్ ద ఆసిలేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్ వెన్ ఆసిలేషన్స్ ఆర్ వెన్ ఆసిలేషన్స్ అయితే జీటా ఓకే షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1 అని మీకు తెలుసు. ఓకే టు అవాయిడ్ ఆసిలేషన్స్ avoid oscillations. To avoid oscillations, zeta should be greater than or equal to 1. Okay, now zeta less than 1 ఇది, zeta greater than or equal to 1 ఇది. Okay, zeta is less than 1, zeta is greater than or equal to 1. నాన్న ఒకవేళ ఏదో వీడియో బయటికి వెళ్తా ఉంది, మేబీ నన్ను రిఫ్రెష్ చేస్తే వచ్చేస్తామా? ఓకే, యూ డోంట్ బాదర్. Zeta less than 1 for oscillations to occur. To avoid oscillation అమ్మ zeta is greater than or equal to 1. అంటే నాన్న ఇక్కడ ఆ కండిషన్స్ తీసుకుంటే r/2 C by L should be less than r/2 square root of C by L should be greater than or equal to 1. మిమ్మల్ని ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను టు అవాయిడ్ ఆసిలేషన్స్ టు ఆసిలేషన్స్ అక్కరా అని అడుగుతారు. ఆసిలేషన్స్ టు అక్కరా లేకపోతే టు అవాయిడ్ ఆసిలేషన్స్ అనేది మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఈజ్ r/2 ఓకే సార్ వాయిస్ బ్రేకింగ్ తల్లి స్టార్ట్ అయిందా ఇది? రైట్ నౌ ఓకే ఓకే దిస్ r/2 ఓకే నాన్న ఈ కండిషన్ అమ్మ యూ రీఅరేంజ్ నాన్న ఎలా కావాలంటే అలా రీఅరేంజ్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ టు అవాయిడ్ ఆసిలేషన్స్ టు ఓకే ఆసిలేషన్స్ టు అక్కర్. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకోండి, మీకు ఎలా కావాలంటే అలా రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాను ఆ కండిషన్. లైక్ హియర్ నోటీస్ హియర్ సేమ్ ప్రాబ్లం రిపీట్ r/2 less than square root of L by C equal to square root of L by C. కావాలంటే బోత్ సైడ్స్ నా రిపీట్ స్క్వేర్ చేశాను. r/4 less than L by C. Okay, this is r/4 equal to L by C. ఓకే నాన్న, లెట్ us continue. అమ్మ దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే మీరు కావాలంటే r² ఓకే యువర్ విష్ నాన్న. ఇలాగా మీరు ఏది కావాలంటే అది ఆ కండిషన్ తెచ్చుకోండి నాన్న. వాళ్ళ ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి కండిషన్ అడుగుతారు. ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి కండిషన్ అడుగుతారు. ఓకే r/4 less than L by C, r/4 greater than or equal to L by C. ఓకే, ఇది మెయిన్ కండిషన్ అన్నది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కండిషన్. r/2 square root of C by L less than 1, r/2 square root of C by L greater than or equal to. Okay, is it clear right now? Is it clear? Respond in the chat box. Clear? Yes sir, right. ఇది నా ఆసిలేషన్స్ అక్కర టు అవాయిడ్ ఆసిలేషన్స్ అని ఇలా తీస్తే మనం చేసింది జీటా ఈక్వల్ టు 1/2 క్యూబ్. ఓకే రైట్, సరేనా, అయిపోయింది అనాలిసిస్ అంతా అయిపోయింది. ఓకే, ఒక చిన్న పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటి మాట్లాడుతున్నానంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎట్ విచ్ ఓకే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఆర్ మాక్సిమా అని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎట్ విచ్ voltage across inductor and voltage across capacitor VL VC are maximum. Is maximum. At which voltage across inductor, voltage across capacitor are maximal is maximum. Okay, ఇది ఎలా చేయాలి? What I am doing is I am taking that time domain frequency domain circuit తీసుకొని మాట్లాడుతాను. Frequency domain circuit. Frequency domain circuit చూస్తాను. Okay, frequency domain analysis circuit తీసుకున్నాను. Okay, right.
Okay, let us do. Okay, no, right. Let this be R, let this be L, let this be C. Okay, just a while, just a second, give me a second. Okay, give it a moment. Okay, frequencies at which voltage across resistor, inductor, capacitor getting maximum. Okay, now ikkada notice here. Ikkada amma, this is the source. This is the source. Okay, this is R ohms. This is JXL ohms. This is minus JXC ohms. Okay, and this is the current I flowing here. I. Okay. We're assuming this polarities of the sources plus minus. Okay. Okay, this is the current I. ఊరికనే ఈ సోర్స్ ని VS అనుకుంటాం. VS. Okay. Let the source magnitude be VS అనుకుంటాం. Now, when this current is flowing like this, okay, this is VR, this is VL, okay, this is VC. VC. Okay. What is the expression for current I here? Current nothing total voltage total impedance. This is R plus JXL minus JXC. This is VS plus JXL minus XC. Okay. Right. Okay, this is the thing. ఇక్కడ magnitude of I తీసుకుంటేనా, what is the magnitude of I? This is I. This magnitude of I nana Vs by square root of R square plus XL minus XC plus XL minus XC whole square. Where XL, what is the value of XL? Omega. What do we XC by omega? ఇప్పుడు what is the expression for VL తీసుకుంటే is I into JXL. What is the expression for VC? I into minus JXC. XC. Okay, right. And ikkada let us write the expression for VC alage VL రాస్తాను. I'm trying to write the expression for magnitude of VC. VC nothing but magnitude of JXC. Okay, this is magnitude of I into minus JXC. అలా same way magnitude is given by I into del. Okay, this is the magnitude of I into plus JXL. Okay, what do you mean magnitude of I? Magnitude of I nothing but Vs by. Okay, this is Vs by root of R square plus XL minus XC whole square into XC. VL
ఓకే, వాయిస్ బ్రేకింగ్. సరే సంధ్య, వాయిస్ రీ రియాక్ట్ అవుతుంది. రియాక్ట్ అవుతుందంటే right. Notice here, this is the magnitude of okay, VC equal to VS by square root of R square plus XL minus XC whole square into XC వచ్చిందమ్మా. అలాగేనా? This is the thing. Okay. And what we are trying to do right now, we are trying to find the frequency at which, okay, magnitude of VC okay, maximum, అలాగే magnitude of VL maximum. అలా చేస్తాను. లో బ్రేక్. ఓకే సరే, బ్రేక్ అవుతుంది. సరే తల్లి, సరే. ఐ విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై నాన్న, చూద్దామమ్మా. బ్రేక్ వస్తే చూద్దాం. ఒకవేళ బాగా వస్తే నేను ఆపేస్తా క్లాస్. అప్పుడు పర్లేదమ్మా, మీరు లాస్ అయినా ఏం లాస్ అవ్వరు. సబ్జెక్ట్ నేను ఎక్కడ కంప్లీట్ ఎక్కడ ఆపైనా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను ఫర్ మ్యాక్సిమాకి మాట్లాడుతున్నాను. ఫర్ మ్యాక్సిమం, ఫర్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఇది కూడా ఫర్ మ్యాక్సిమం తీసుకుంటే okay, d by d omega of modulus of Vc should be equal to 0. Okay, ఇది కూడా d by d omega of modulus of VL should be equal to 0. Then we'll get the frequency at which voltage across capacitor becoming maximum. అలాగే we'll get the frequency at which voltage across inductor getting maximum. Okay, right. ఇక్కడే notice here, this is a d by d omega of d by d omega. Okay, d omega of, okay, this one, what is value? Vs by square root of R square plus XL minus XC whole square into XC. What is Vs whole square into XL. అసలు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా టర్మ్ ఎక్కడ ఉంది? దీంట్లో ఎక్సెల్ అంటేనే ఒమేగా ఎల్, ఎక్స్సి అంటేనే 1/ఒమేగా సి. ఇక్కడ కూడా 1/ఒమేగా సి ఉంది. ఇక్కడ ఎక్సెల్ అంటే ఒమేగా ఎల్. ఓకే, ఇది డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. ఓకే, if you differentiate with respect to omega, you will get the corresponding frequencies వస్తాయి. What is the expression? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, what is the expression for that frequency fc maxima రాసేసాను అనుకోండి. అయితే ఒమేగా సి మాక్సిమా. ఓకే, ఒమేగా సి కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా సి మాక్సిమా అనుకుంటే 1/√LC మీటర్లో, ఓకే, ఇంటూ 1 minus C by 2L. Maxima. Okay, omega L maxima రాసుకుంటే 1/√LC. denominator లో we got the square root of 1 square C by 2. Therefore, the corresponding FC maxima, this FC maxima 1/2, okay, into square root of 1 minus R square C by 2L. Okay, ఇక్కడ FL maxima కావాలంటే this is 1/2π√LC of 1 minus R square C by 2L. Sir, video pause. Okay, Amma, let me complete this part, Nana. Okay, let me complete this part at least, please.
we got this expression FC maxima, FL maxima. FC maxima, FL maxima. Okay. FC maxima వచ్చింది, FL maxima. Video pass 7:32. Right now it's playing. Okay. FL maxima, FC maxima ఇలా వచ్చింది మీకు. రైట్. ఓకే. అసలు నేను ఒకసారి ఇది ప్లాట్ చేస్తేనా, ఇప్పుడు మీకు ఏం ప్లాట్ చేశాను, VC. ఓకే. మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VC అంటే మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I ఇంటూ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ XC. రైట్. మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I నేను మనం ఆల్రెడీ చేసాం. వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I, హౌ ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ? మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద వే I హౌ ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అలాగే మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ XC. ఓకే. XC తీసుకుంటేనా ఇలా ఉంది. ఓకే. వాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటే XC ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇలా అవుతుంది 1/ωc కదా. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ XC is varying with respect to frequency. If I multiply these two, okay, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే I will get that VC curve. Okay, VC. How this VC ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తామా, మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VC రెండు మల్టిప్లై చేస్తానమ్మా. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు నేను VC ప్లాట్కి ఇస్తే దట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎలా ఉంటుంది ఈ VC తీసుకుంటే ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ సార్ రేపు మార్నింగ్ ఏ టైంలో క్లాస్ పెడతారు సార్, రేపు మార్నింగ్ ఏ టైంలో క్లాస్ పెడతారా? అమ్మా రేపు మాత్రం లేదమ్మా క్లాసు. 6:15 to 8:15 క్లాస్ లేదు సంధ్య. రేపు ఒక్కరోజు లేదు. దిస్ ఈస్ ద FC maximum. Same way, if I plot the this one, okay, magnitude of VL plot చేసానుకో, magnitude of VL nothing but magnitude of I into magnitude of XL. Okay, the magnitude of I how it is varying with respect to frequency. The magnitude of XL how it is varying with respect to frequency. Okay, magnitude of I how it is varying with respect to frequency. Magnitude of X how it is varying with respect to frequency తీసుకుంటే దిస్ I ఇలాగే ఉంది. I ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ లైక్ దిస్. ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. ఎక్సెల్ తీసుకుంటేనా ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇలాగ ఉంటుందమ్మా. లీనియర్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై దీస్ టూ, ఓకే, ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై దీస్ టూ, రేపు మార్నింగ్ ఏ టైంలో క్లాస్ పెడతారు? రేపు ఏ క్లాస్ ఉండదమ్మా. రేపు మార్నింగ్ టైంలో క్లాస్ ఏం ఉండదు. ఒమేగా దిస్ ఈస్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VL. వాట్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VL అంటే magnitude of VL if I plot here, you will get something like this. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే you will get a curve something like this. Okay, this is the frequency at which FC FL maximum is occurring. Okay, the volt FL, okay, frequency at which voltage across the inductor becoming maximum. This is the frequency at which voltage across capacitor becoming maximum. విడిగా ప్లాట్ చేసి ఇచ్చాను. ఒకసారి నాన్న క్లియర్ ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. అంటే ఇప్పుడు దాకా గేట్లో ఎప్పుడు అడగలేదు ఈ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అడుగుతారేమో అనుకుని మీకు చెప్తున్నాను. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఫస్ట్ నేనేం చేశానంటే ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను, I ఎక్స్ప్రెషన్ రాశాను. VC VL magnitudes of VL, magnitude of VC. Okay, I written the expression magnitude of VC, magnitude of VL. For maximum occurna d by d omega should be equal to 0. అలాగా ఒమేగా C maximum వచ్చింది, ఒమేగా L maximum వచ్చింది. ఓకే సార్, అంటే మేము ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటాము అని అడిగారు కదండి, అందుకే ఓకే అడిగావమ్మా తల్లి. సరేనా నాన్న, ఇప్పుడు రేపైతే ఏం పెట్టట్లేదమ్మా, ఎల్లుండే నేను చెప్తాను. ఓకే సరేనా? సరే ఓకే నాన్న, క్లియర్ రైట్. అలాగనా దిస్ ఈస్ ద ఇలా వచ్చిందమ్మా. నేను ఏం చేస్తాను అంటే రెండు ఓవర్లాప్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చూపించడానికి మీకు ఇది చెప్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. నోటీస్ హియర్.
Notice here. Right now I am trying to plot magnitude of VL, magnitude of VC on the same plot గీస్తున్నాను. Okay. Magnitude of VC I am trying to plot the same plot. Okay. Notice here. Okay. పైనే ఉన్నాయి మన దగ్గర. This is the way how VC is varying. This is the way how VL is varying. Okay. VC. Okay. How VC is varying? VC is varying something like this. Started here. Okay. VC. ఇలా స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇలా వచ్చి maximum reach అయ్యి then it's going down like this. Okay. And how VL is varying? Okay. VL మీరు VL అబ్జర్వ్ చేస్తున్నానా? VL. ఓకే. ఇలా వచ్చింది. నోటీస్ హియర్ ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చి దెన్ రీచింగ్ మాక్సిమం దెన్ ఇలా డిక్రీజ్ అయింది. ఓకే. ఈ రెండు ఓవర్లాప్ చేసి చూస్తే ఇలా వచ్చినాయి. ఇది గ్రీన్ కలర్ ఏమో మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విఎల్ ప్లాట్, రెడ్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విసి ప్లాట్. ఓకే. రైట్. కొన్ని క్లారిఫై చేస్తాను. నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ దిస్ స్టార్టెడ్ ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే సోర్స్ వోల్టేజ్ విఎస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. ఇది సోర్స్ వోల్టేజ్ విఎస్ దగ్గర. ఓకే. నెక్స్ట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విసి అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమన్నా రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నా ఒమేగా నాట్ లేకపోతే ఎఫ్ నాట్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా యాక్సిస్ లేకపోతే ఎఫ్ యాక్సిస్ అయితే ఇలా రాస్తాం. దిస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ విసి. ఆ టైంలో నేను లెక్కేసుకుంటే దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ చూస్తే క్వాలిటీ టైమ్స్ ఆఫ్ విఎస్ వచ్చింది. మనం చూసాము కదా వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ అంటారు అన్నారు కదా. సిన్స్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ గెటింగ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ by Q times, అందుకే these circuits also known as voltage magnification circuits కూడా అంటారు. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు ఇందాక మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఓకే. ద ఫ్రీ చూడండి అమ్మా, రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ గెటింగ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ బై Q టైమ్స్. అందుకే these circuits are known as voltage magnification circuits అంటారు. అవునా? Is it any other frequency voltage across inductor maxima? Is there any other frequency voltage across capacitor maxima అని అడిగితే ఎస్, ఇదే మాక్సిమం వాల్యూ కాదు, ఆ మాక్సిమం కాదు అది. దేర్ ఇస్ అనదర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ voltage across inductor is maximum. There is another frequency at which voltage across capacitor is maximum. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీసే మనం ఇప్పుడు డిరైవ్ చేసింది. ఏంటిది? ఇదే మన ఎఫ్ఎల్ మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇదే FL maximum frequency అది, the FC maximum frequency. Okay. There is another frequency at which voltage across inductor maxima, voltage across the capacitor is maximum. Okay. దాన్ని FL maximum అంటారు, దీన్ని FC maximum. క్లియర్? అని ఒకసారి క్లియర్ అయితే రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మ. Respond me in the chat box, Anna. Clear? Respond me in the chat box, Anna. Clear? Okay. Respond me in the chat box. Okay, sir. All right, Sandhya. Okay. అమ్మా ఇది క్లియర్ అందరికి? ఇదేనమ్మా పర్ఫెక్ట్ గా అంతా. ఓకే. సిరీస్ రెజొనెన్స్ తెలిస్తే ప్యారల్ రెజొనెన్స్ అమ్మా సేమ్ ఇలాగే చేసుకోవడం. ఇఫ్ నో సిరీస్ రెజొనెన్స్ ప్యారల్ రెజొనెన్స్ సేమ్ ఇంతే. ఓకే. సరే ఒకసారి ఇప్పుడు వీడియో ఆడియో అన్ని బాగానే ఉన్నాయా? ఇప్పుడు రెస్పాండ్ మీ. వీడియో ఆడియో అన్ని బాగానే ఉన్నాయా? ఏం రిపీట్ చేయను ఇదా? సరే సంధ్య చూడండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చదివాం ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర mod of VC, mod of VL, sir. Now your voice also clear? Okay. అమ్మా ఏంటంటే వన్స్ రిపీట్ అంటున్నావు కదా అమ్మా, ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ సేమ్, అది రెసొనెన్స్ అంటే అది. నెక్స్ట్ ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ
source voltage getting magnified by q times. Source voltage getting magnified by q times. Q into vs. అసలు క్వశ్చన్ నేను ఏమడుగుతున్నా అంటే ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్, ఇది ఈ వోల్టేజే మ్యాక్సిమమా, వెదర్ దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమా, ఇదే మ్యాక్సిమమా అని అడుగుతున్నా. లేదు, there is another frequency at which voltage across inductor is maximum. There is another frequency at which voltage across capacitor is maximum. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ఇది FL maximum, ఇది FC maximum. ఏంటి అదే ఈ డెరైవ్ చేసి చూపించిందంతా అది. ఈ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VC కావాలంటే ఆ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I ఇంటూ XC చేసాం. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా చేస్తే యు గాట్ ఒమేగా C maximum ఇలా వచ్చింది. సిమిలర్లీ FC maximum అంటే ఒమేగా బై 2π. ఇది కూడా నేను ఫస్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాశాను. ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. దెన్ ఐ గాట్ ఒమేగా L maximum or FL maximum like this. Okay, this is the magnitude of voltage. Okay, ఇలా ప్లాట్ చేస్తేనే దిస్ ఇస్ ద ప్లాట్స్, ఇలా ప్లాట్ చేసాను. రెండు ఓవర్లాప్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద థింగ్. క్లియర్? కాన్సెప్ట్ క్లియర్ రైట్ నౌ? టెల్ మీ, రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అన్న. కాన్సెప్ట్ క్లియర్? కాన్సెప్ట్ క్లియరా అని అడుగుతున్నాను. The concept is clear right now? Okay, right. Okay, sir. Right. అయితే ఇక లెట్ us టాక్ అబౌట్ ప్యారలల్ రెసొనెన్స్. సిరీస్ రెసొనెన్స్ మీకు తెలిస్తే ప్యారలల్ రెసొనెన్స్ మీరే చేసేసుకోవచ్చు. ప్యారలల్ రెసొనెన్స్. ఓకే, ప్యారలల్ రెసొనెన్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ కూడా డ్రా ద ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్. వేవ్ ఫార్మ్స్ సార్, ఏం వేవ్ ఫార్మ్స్ తల్లి? ఈ వేవ్ ఫార్మ్స్ కావాలా సంధ్య మళ్ళీ? ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, నోటీస్ చేయాలి. ఈ వేవ్ ఫార్మ్స్ కావాలని అడుగుతున్నావు నువ్వు. ఈ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఎలా వచ్చినాయి అడుగుతున్నావా? ఒకసారి చెప్పరా? ఓకే, ఇది కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లాట్. ఇది ఎలా వచ్చింది? మీరు తీస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ మనం చేసాం. హౌ మోడ్ I విత్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, హౌ మోడ్ I వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అని. ఓకే, ఐ హావ్ డిరైవ్డ్ దట్. అదే చేస్తాను చూపిస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఇలా ప్లాట్ చేసినాము చూడమ్మా. ఇది నా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. నోటీస్ హియర్ ద డయాగ్రామ్. ఇదే నేను మోడ్ I వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇలా వచ్చింది మోడ్ I. అలాగే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో ఇండివిజువల్ ఇంపెడెన్సెస్ హౌ దే ఆర్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ప్లాట్ చేశాను స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో. హౌ ఇండివిజువల్ ఇంపెడెన్సెస్ హౌ దే ఆర్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లాట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ ఒమేగా L ఓకే, ఇది 1/ωc. హౌ ఇట్స్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది ఒమేగా ఇంటూ L, ఇది 1/ωc. ఓకే, ఒమేగా L ఇది ఓకే 1/ωc. ఓకే ఆ రెండు ఇది తీసుకున్నాను ఇప్పుడు. నోటీస్ హియర్ మోడ్ I మీకు చూపించాను, ఒమేగా L 1/ωc ఇప్పుడు చూపించాను మీకు. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్, ఈ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VC అంటే మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I ఇంటూ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ XC. ఈ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ VL అంటే మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I ఇంటూ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ XL. ఈ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I అంటేనా దిస్ ఇస్ ద వే హౌ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ లో గీసింది. మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ XC అంటేనా 1/ωc కదా, ఇలా వచ్చింది. మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ I ఇలా ఉంది, మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ XL అంటే అమ్మా ఇలా ఉంది, లీనియర్లీ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై దీస్ టూ, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇది ఇక్కడ యాజ్ ఒమేగా టెండింగ్ టువర్డ్స్ 0, this value is becoming 0. Okay, as omega tending towards 0, this value is 0.
జీరో ఇంటూ సంథింగ్ అన్న జీరో అయిపోతుంది. ఇక్కడ జీరో అయిపోయింది. ఓకే. అమ్మ ఈ పాయింట్ నేను ట్రాన్సిషన్స్ లో చెప్తాను. ఇక్కడ విఎస్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది ట్రాన్సిషన్స్ లో చెప్తాను. ఎందుకంటే ఒమేగా ఈక్వల్ 0 దగ్గర కెపాసిటర్ యాక్ట్స్ యాస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అంటే ఎంటైర్ సోర్స్ వోల్టేజ్ గెటింగ్ డ్రాప్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ కాబట్టి మీకు ఇక్కడ విఎస్ అనే వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ వేవ్ ఫామ్ మల్టిప్లై చేశాను అనుకున్నాను. 0 ఇది 0 0 అండ్ సంథింగ్ 0 అలాగే యాజ్ టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఇది 0 అయిపోయింది కాబట్టి సంథింగ్ ఇంటూ 0 అంటే ఇది కూడా 0 వచ్చేస్తుంది. ఈ మధ్యలోన ఈ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఈ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా పోయింది కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్డ్. దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దిస్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా దిస్ వాల్యూ డిక్రీజెస్. ఫైనల్ గా ప్లాట్ ఇలా వస్తుంది. సంధ్య ఒకసారి రెస్పాండ్ అవుతుంది. క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ నౌ? If it is clear, then I can move on to the next thing. ఓకే సార్. సరేనా? ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాను. ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే. ఇందాక నేను టేకెన్ ద కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకున్నా కాబట్టి లెట్ us కన్సిడర్ సైన్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటాము. ఐఎం సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ సోర్స్. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సోర్స్ అయితే ఇలా చూపిస్తుంది. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే. దిస్ ఈస్ R ohms. Okay. Is JL entries. This is C farads. C farads. Okay. Here is the P of T. Parallel voltage na P of T. And this current is getting divided among IR of T, IL of T, IC of T. Okay. This current is getting divided IR of T laga IL of T. Right now this entire circuit is in time domain. Time domain. Convert the given network into phasor domain. Okay. Convert the given network into phasor domain. Okay. This is the thing. Phasor domain. This is R. This JXL. This is JXC. The R ohms anna G ohms anna. ఇది JXL ohms anna minus J. Okay. BL ohms anna ఒకటే. JXL ohms anna minus J BL ohms anna ఒకటే. ఇది నాన్న minus JXC ohms anna plus JBC. Okay. Ohms anna ఒకటే. And here this parallel voltage will become capital V phasor. ఇక్కడ పైన B of T అన్నా ఇక్కడ capital V phasor. Okay. Right. Next ఇక్కడ this source I of T will become capital I phasor. This value Im by root 2 at an angle 0 degree. మీ ఇష్టం ఇక్కడ సైన్ యాజ్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే 0 రాసుకున్నాను at a frequency omega. Okay. Now అలాగేమో ఈ స్మాల్ IR of T will become capital IR phasor. Small IL of T will become capital I phasor. Small IC of T will become capital IC phasor. Okay. Right now this entire circuit is in phasor domain. Phasor domain. Same ఇంతకు ముందు ఎలా మాట్లాడామో అలాగే మాట్లాడు. ఫస్ట్ ఐ డిడ్ ద సంథింగ్ లైక్ అట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అక్కడ మీరు సిరీస్ లో మాట్లాడితే మ్యాడ్ ఆఫ్ విఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యాడ్ ఆఫ్ విసి అన్నట్టు స్టార్ట్ చేశాను. ఇక్కడ కూడా మ్యాడ్ ఆఫ్ ఐఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యాడ్ ఆఫ్ ఐసి. ఓకే. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ దగ్గర at omega equal to omega naught, nothing but resonance. ఈ resonance దగ్గర okay, magnitude of IL equal to magnitude of IC. Magnitude of IL equal to magnitude of IC. Okay.
రైట్. దేర్‌ఫోర్ ఇఫ్ యూ నో వోల్టేజ్ తెలిస్తే V బై ఇంపెడెన్స్ రాస్తాను. ZL. ఓకే. ఇక్కడ కూడా నాకు వోల్టేజ్ తెలిస్తే V బై ZC ఆర్ దిస్ ఈస్ V బై JXL. ఓకే. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ V by minus JXC or this is V into minus JBL. Okay, is equal to V into plus JBC. Reciprocal of reactance nothing but susceptance. Okay, VV same magnitude of J anna magnitude of minus J anna 1 ana meeku final ga nana what you got here BL equal to BC అని వచ్చింది. This is the condition for resonance. అక్కడేమో XL ఈక్వల్ టు XC ఎలాగో ఇక్కడ BL ఈక్వల్ టు BC. ఓకే, ససెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఈక్వల్ ససెప్టెన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్. BL ఈక్వల్ టు BC. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ససెప్టెన్స్ నాన్న ఇక్కడ ఎట్ రెజొనెంట్ ఇది ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్. ఓకే నాన్న ఇండక్టివ్ ససెప్టెన్స్ ఏంటంటే 1 బై ఒమేగా ఎల్. ఆ ఒమేగా హస్ టు బి రీప్లేస్ బై ఒమేగా నాట్. కెపాసిటివ్ ససెప్టెన్స్ అంటే నాన్న ఒమేగా నాట్ సి. Capacitive susceptance ante omega naught c. Okay, at resonant frequency this is also condition at resonance. Okay, at omega equal to omega naught దగ్గర at omega equal to omega naught దగ్గర రైట్. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే therefore omega naught square equal to 1 by LC or omega naught equal to 1 by root LC. So many radians per second. Okay, omega naught equal to 1 by root LC, so many radians per second. Okay, right. So many radians per second. క్లియర్ నా ప్యారలల్ రెజొనెన్స్ కూడా ఇలాగే స్టార్ట్ చేసాం. ప్యారలల్ రెజొనెన్స్. ఓకే నాన్న ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే అక్కడ ఇంపెడెన్సెస్ ఎలా ప్లాట్ చేసాము ఇక్కడ అడ్మిటెన్సెస్ కూడా ప్లాట్ చేద్దాం. G. ఓకే, మ్యాడ్ ఆఫ్ నాన్న మైనస్ JBL అంటే BL, మ్యాడ్ ఆఫ్ ప్లస్ JBC అంటే BC. ఓకే, లెట్ us plot how the individual impedances they are varying with respect to frequency. ఓకే నాన్న ఇలా తీసుకున్నాను. ఓకే, magnitude of YR, magnitude of YL, magnitude of YC ప్లాట్ చేస్తాను. What is the magnitude of YR అంటే 1 by G అని 1 by R nothing but G. ఓకే, magnitude of YL మీరు magnitude of YL తీసుకుంటే is the way how it is way to frequency 1 by omega L ఇది YL అంటే magnitude of YL అంటే this is the thing. ఓకే, ఆ magnitude of YC అన్నాం అనుకున్నాను. magnitude of YC nothing but omega C na. This is the magnitude of YC. Omega C. This is the magnitude of YC. Okay, and this value nana ఇది 1 by R. ఓకే, మీ magnitude of YR అంటే 1 by R లేకపోతే G అనేది నాన్న డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూ. మీరు పైన ఉండొచ్చు ఇలా లైన్. ఓకే, ఇక్కడ టచ్ అయిన అవ్వచ్చు ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, యువర్ విష్. ఓకే, సరే ఊరికే ఇలా చూపిస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద 1 by G. Okay, this is your G. G అంటే 1 by R అని. G nothing but 1 by R line. Okay, and at which frequency all are intersected? Okay, that frequency is called resonant frequency. ఏ frequency దగ్గర అమ్మా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the frequency at omega. Okay, ఇక్కడ at resonant frequency omega naught దగ్గర you got that BL equal to BC వచ్చింది. And this is the frequency range omega greater than omega naught. This is the frequency range omega less than omega naught. And మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ రెడ్ లైన్ డామినేటింగ్ దిస్ బ్లూ లైన్. అవునా, అంటే మీకు ఇక్కడ ఫర్ దిస్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ magnitude of BC is greater than magnitude of BL వచ్చింది. ఓకే, అండ్ ఇన్ దిస్ రీజన్ బ్లూ లైన్ ఇస్ డామినేటింగ్ ద రెడ్ లైన్. అవునా, అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ magnitude of BC అలాగే magnitude of BC is less than magnitude of BL లాగా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మీరు లెట్ us try to do this. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడే సేమ్ లెట్ us do this analysis. ఇక్కడే రాసేస్తాను. ఇక్కడ magnitude of I into ప్లస్ JBC రాసుకోవచ్చు మీరు.
is greater than magnitude of I into minus j PL లా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే magnitude of plus j అన్న 1 magnitude of minus j అన్న 1 both sides I multiplied with the I. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంది? magnitude of I into by C లా కనిపిస్తుంది. is greater than magnitude of I into by L లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, now I into parallel voltage. Okay, ఒక్క నిమిషం. voltage let us multiply the voltage on both sides. voltage on both sides. Let us multiply by voltage on both sides. V ఇక్కడ కూడా V, V ఇది V. V into admittance V into admittance అన్న ఓకే, V by impedance అన్న రెండు ఒకటే. ఎస్ అన్న V into admittance అన్న V by impedance అన్న రెండు ఒకటే. అంటే ఈ టర్మ్ ఏంటంటేనా దిస్ ఈస్ IC టర్మ్ greater than IL టర్మ్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ప్యారలల్ లో magnitude of IC greater than magnitude of IL అంటే దిస్ ఈస్ కెపాసిటివ్ నేచర్. కెపాసిటివ్ నేచర్. ఓకే, ఇప్పుడు కెపాసిటివ్ నేచర్ ఉంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ నానా? లీడింగా లాగింగా? లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ లీడింగ్ అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ టు దట్ సిరీస్ కేస్. సిరీస్ లో ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అయితేనే ఇండక్టివ్ నేచర్. ఇక్కడ ప్యారల్ లోనైనా ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అయితే ఓకే కెపాసిటివ్ నేచర్ వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ సేమ్ ఇప్పుడు ఎలాగ అనాలిసిస్ చేసామో సేమ్ magnitude of IC is less than magnitude of IL. Let us multiply by voltage on both sides. So V into YC is less than V into YL ఇలా వచ్చింది. ఇలా చూస్తేనా దిస్ ఇండక్టివ్ నేచర్ డామినేటింగ్ ద కెపాసిటివ్ నేచర్ కాబట్టి దిస్ ఇండక్టివ్ నేచర్ వచ్చింది. ఇండక్టివ్ నేచర్ హియర్. ఓకే, అందుకే మీకు ఇక్కడ లాగింగ్ వచ్చింది. లాగింగ్ for omega less than omega naught that will be lagging nature, and at omega equal to omega naught దగ్గర this will be resistive. Okay? resistive లేదా conductive. resistive or conductive unity power factor UPF. unity power factor UPF. UPF indicates the resistive nature of circuit, so called resonance. Okay? UPF. Clear? అలాగే నాన్న ఫర్ ది సర్క్యూట్ రైట్ నౌ లెట్ us calculate the admittance in by source. క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫర్ దట్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ ది సర్క్యూట్ లెట్ us try to plot the total admittance in by source. admittance. Okay, this admittance నాన్న యాక్చువల్గా నాన్న ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కదా. 1/z ఈక్వల్ టు 1/r ప్లస్ 1/jxl ప్లస్ 1/-jxc అని రాసుకోవచ్చు. అయితే దిస్ y ఈక్వల్ టు g minus jbl plus jbc రాసుకోవచ్చు ఇది. ఓకే, therefore y equal to g plus j into bc minus bl. okay, y equal to g to okay, this is nothing but jc minus okay bc minus bl. actually gana what is the bc? y equal to g plus j bc అంటే నానా this is nothing but omega c, bl అంటే నానా 1/omega l. okay, this y equal to g plus j bc minus bl అంటే bc అంటే omega c, bl అంటే నానా -1/omega. okay, omega l. this is the admittance in by source నానా. admittance in by source ఇది. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో సేమ్ సిరీస్ రెజొనెన్స్ లా చూసాము. టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ఇంపెడెన్సెస్ ప్లాట్ చేశాను, టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ కూడా ప్లాట్ చేశాను. సేమ్ వే లెట్ us ప్లాట్ వాట్ ఇస్ magnitude of y. టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ తీసుకుంటే root of g square plus omega c minus 1/omega l whole square. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు సేమ్ అనాలిసిస్ అక్కడ ఎలా చేశాను ఇక్కడ కూడా అలా చేస్తాను. omega 0 తీసుకోండి, what is the magnitude of y. omega equal to omega naught పెట్టుకోండి, what is the value of magnitude of y. omega equal to infinity పెట్టుకోండి, what is the magnitude of y. ప్లాట్ చేద్దాం.
అమ్మ ఇక్కడ సేమ్ మా లాస్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రాయట్లేదు చూడండి. ఇది 0 అయిపోయింది అనుకో 0. 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. 0 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్, ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ స్క్వేర్, ఇన్ఫినిటీ. వెన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయిందనుకో, ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే దిస్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. 1/ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 0 స్క్వేర్, ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ స్క్వేర్, ఇన్ఫినిటీ. రూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ కూడా ఇన్ఫినిటీ. At omega equal to omega naught దగ్గర this term cancel each other and you are getting a g అంటే nothing but 1/r ఇలా వచ్చింది. Okay, if you plot this admittance, how it is varying with respect to frequency, modulus of y, how it is varying with respect to frequency మీరు plot చేస్తే you got something like this. Okay, infinity, ఇది infinity, okay, and reaching the minimum. Okay, is at omega equal to omega naught దగ్గర this is reaching minimum. What is this value? R. ఓకే, సరే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. అడ్మిటెన్స్ రీచింగ్ మినిమా అనుకుంటే అంటే ఇంపిడెన్స్ రీచెస్ ఏంటమ్మా? అడ్మిటెన్స్ రీచింగ్ మినిమా అంటే ఇంపిడెన్స్ రీచెస్ అమ్మా మాక్సిమా. అమ్మా ఇంపిడెన్స్ మాక్సిమా ఉందనుకోమ్మా, కరెంట్ యాక్సెప్టెడ్ సర్క్యూట్ విల్ బి వెరీ లెస్. అంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ లెస్ కరెంట్ అండ్ రిజెక్ట్స్ మోర్ కరెంట్ అని. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్సెస్ మినిమా. Impedance minimum అంటే impedance will be maxima. If impedance is maxima, then current accepted by circuit will be minimum. అంటే it accepts less current and rejects more current. అందుకే ఈ circuits rejecting more current కాబట్టి that's why these circuits also known as rejector circuits అంటారు, లేదా current rejector circuits అంటారు. అక్కడైతే మీరు acceptor circuits అన్నారు కదా, దానికి quite opposite. ఓకే, రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. ఓకే, అదే పాయింట్ రాస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. Since at omega equal to omega naught, the impedance reaching minima. Since at omega equal to omega naught at a resonance దగ్గర, okay, the impedance reaching minima, the admittance reaching minima, okay, okay, and hence impedance reaches maximum, and hence impedance reaches maximum. Okay? Therefore the circuit accepts less current. Okay? Less current. Circuit accepts less current when compared to other operating frequencies. Less current when compared to other operating frequencies. That is, it is rejecting current, okay, more current. That's why, therefore, at omega equal to omega naught, these circuits and parallel RLC circuit, these circuits are called as రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. రిజెక్టర్ సర్క్యూట్ ఆర్ కరెంట్ రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్. రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ కరెంట్ రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్. రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ కరెంట్ రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. Here everyone, if you are following respond me in the chat box amma. They are called రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ కరెంట్ రిజెక్టర్ సర్క్యూట్స్ అంటారు.
క్లియర్ అయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ మీద చాట్ బాక్స్ నాన్న. Respond me in the chat box, Amma. If you're following. Okay. Yes, sir. Very good. ఓకే నా అలాగే అమ్మా అక్కడ సిరీస్ సర్క్యూట్స్ ఎలా చూసామంటే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ప్లాటెడ్ విఆర్ విఎల్ విసి అని వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ మాట్లాడాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ కరెంట్ త్రూ కెపాసిటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. బిఫోర్ దట్ వన్ వాట్ ఇస్ ద ప్యారల్ వోల్టేజ్ హియర్? ఈ సర్క్యూట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ప్యారల్ వోల్టేజ్? ఓకే ఈ సర్క్యూట్ కే మీరు తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ ద ప్యారల్ వోల్టేజ్ V అని రాస్తేనా వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్? ఇక్కడ మీకు ఇఫ్ యు నో ద అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్, ఇది అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ Z తెలిస్తే మీకు అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ Y తెలిస్తే Y తెలుసు అడ్మిటెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్, ఇదే ప్యారల్ వోల్టేజ్ V నాన్న. ఓకే ఇక్కడ వోల్టేజ్ V అన్న ఆ వోల్టేజ్ V అన్న ఒకటే ప్యారల్ వోల్టేజ్ V. ఓకే then what is the relation between them? ఈ కరెంట్ I కి ఓకే V కి ఓకే Y కి దిస్ I ఈక్వల్ లేకపోతే V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ Z అవునా, లేకపోతే I బై Y. కరెంట్ ఓకే వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు హోమ్స్ లా I ఇంటూ ఇంపిడెన్స్ Z ఆర్ I బై Y అని. ఓకే ఆర్ దిస్ V ఈక్వల్ టు I బై దిస్ ఈస్ G ప్లస్ J ఇంటూ BC మైనస్ BL. okay BC minus BL or this V equal to I by G antenna 1 by R plus J into okay this is omega C minus 1 by omega L. okay now ఇప్పుడు let us discuss this the entire discussion at resonance దగ్గర మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. at resonance దగ్గర okay at resonance దగ్గర at omega equal to omega naught దగ్గర okay this V equal to I by 1 by R plus J into ఇక్కడ మీకు తెలుసు BC ఈక్వల్ టు PL సిన్స్ BC ఈక్వల్ టు PL నథింగ్ బట్ ఒమేగా నాట్ C ఈక్వల్ టు 1 బై ఒమేగా నాట్ L. ఓకే దిస్ టర్మ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు దిస్ టర్మ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా నాట్ C మైనస్ 1 బై ఒమేగా నాట్ L. ఎట్ రెసిడెన్స్ దగ్గర దిస్ టర్మ్ రెండు వానిష్ అయిపోతాయి. అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ B ఈక్వల్ టు I బై 1 by R plus J into this terms రెండు cancel అయిపోయి 0 అయిపోయి. or this V equal to I by 1 by R nothing but I into R వచ్చింది. okay this I into R. okay this I into R వచ్చింది equal to IR వచ్చింది. క్లియర్ ఈ మాట? క్లియరా ఈ మాట? V equal to IR వచ్చింది. at resonance దగ్గర parallel లో V equal to IR వచ్చింది at resonance దగ్గర at omega equal to omega naught, omega equal to omega. okay well, let us write what is expressed for IR. this IR nothing but V by R. this V అంటే IR by R. okay RR cancel అయితే this IR equal to I వచ్చింది. what do you mean IR equal to I అంటే ఏంటి అసలు? I అంటే ఇక్కడ సోర్స్ కరెంట్ అది. okay at resonant frequency the entire source current is flowing across a resistor. okay that is at resonant frequency that is at omega equal to omega naught దగ్గర the entire source current. okay at omega equal to omega naught దగ్గర the entire source current is flowing across the resistor. okay at resonant frequency the entire source current is flowing across the resistor. IR equal to I అంటే దాని అర్థం అదేనా? okay right next let us write what is IL. IL కావాలంటే V by J
XL. Okay, V by J XL, or this itself nothing but notice here. What do you mean by V అంటే ఏమొచ్చింది మీకు IR. ఓకే, సరే ఇదే చూస్తే V by J XL అంటే ఒమేగా నాట్ L అని అర్థం. ఎట్ రెసిడెన్స్ దగ్గర వాట్ ఈస్ వి గాట్ హియర్ IR అని వచ్చింది. I into R అది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకున్నాను. IR. ఓకే, this is nothing but IR divided by J omega naught L. Okay, or this is IR by omega naught L plus J పైకి వెళ్తే మైనస్ J plus J in the denominator goes to numerator becomes minus J. అమ్మ చెప్తారా ఈ టర్మ్ ని బ్రాకెట్ లో ఉన్న టర్మ్ ని దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు చెప్పండి ఒకసారి. రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న. ఇక్కడ ఏదో బ్రాకెట్ లో ఒక టర్మ్ వచ్చింది కదా, బ్రాకెట్ లో R by omega naught L వచ్చింది కదా, ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై విచ్ టర్మ్ టెల్ మీ. R by omega naught L అనే టర్మ్ వచ్చింది కదా, ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై విచ్ టర్మ్ అని అడుగుతున్నా. R by omega naught L అనే ఒక టర్మ్ వచ్చింది, ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై విచ్ టర్మ్ అని అడుగుతున్నా. రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న. R by omega naught L వచ్చింది కదా, ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్ బై విచ్ టర్మ్ అని అడుగుతున్నా. అయి చెప్పండి అయి త్వరగా. Okay, R by omega naught L can be replaced by which term అడుగుతాను. Tell me. Q. Okay, very good అమ్మ, very good. Okay, this can be replaced by Q, where Q అంటే R by omega naught L. లేదు 1 by Q కాదల్లా, R by omega naught L. It's a different expression for series, different expression for parallel. Okay, this is the IL expression. మీరు IL తీసుకుంటే R by omega naught L వచ్చింది. IL equal to I into Q at an angle minus 90, where Q equal to R by omega naught L అంటే it's a different expression for series, different expression for parallel. సిరీస్ లో అయితే omega naught L by R quality factor, parallel తీసుకుంటే R by omega naught L. Okay, similarly what is IC? IC equal to V by minus J XC, V by minus J XC. Okay, అండ్ ఎట్ రెసిడెన్స్ I అంటే మీకు V అంటే IR డివైడ్ బై మైనస్ J, ఈ XC 1 by omega naught C అని ఎట్ రెసిడెన్స్. ఓకే, ఆర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ I into ఇప్పుడు omega naught CR 1 by omega naught C in the denominator becomes omega naught into C. అలాగే ప్లస్ మైనస్ J in the denominator when goes to numerator becomes plus J, or this is it also can be replaced by some other factor into plus 90 J అంటే ఇది ఏ ఫ్యాక్టర్ అంటే Q ఫ్యాక్టర్. ఓకే, వేర్ Q నథింగ్ బట్ omega naught CR. ఇది డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ సిరీస్, డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ప్యారలల్. దిస్ ఈస్ యువర్ IC టర్మ్. ఓకే, కరెంట్ IC. ఓకే, ఇక్కడ మీరు IL తీసుకుంటే I into Q at an angle minus 90 వచ్చింది, IC తీసుకుంటే I into Q at an angle plus 90 వచ్చింది. అవునా, current in the inductor getting magnified by Q times, current in the capacitor getting magnified by Q times. అందుకే these circuits has resonant frequency also known as current magnification circuits అంటారు నేను. ఓకే, అక్కడ మీరు సిరీస్ లో తీసుకుంటే వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ అన్నట్లు, ఇక్కడ కరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ అంటారు నేను. ఓకే, రైట్. సిన్స్ కరెంట్స్ త్రూ L and C elements are getting magnified by Q times. అంటే this magnification is due to stored energies present in L and C elements. Okay, Q times. So these circuits at omega equal to omega naught,
resonance దగ్గర, also known as, okay, known as ఏమంటారు, కరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. కరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సర్క్యూట్, కరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ at resonant frequency. Okay, ఇది కరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ IL equal to Q, I into Q at an angle minus 90, IC equal to I into Q at an angle plus 90. Therefore these circuits also known as current magnification circuits అంటారు. Okay, రైట్ అమ్మ. ఇప్పుడు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకున్నాను. ఫేజర్ డయాగ్రామ్. Okay, it's a parallel circuit. Amma, I am taking voltage as a reference. Okay, voltage reference తీసుకున్నాను. This is B as a reference. Okay, then I represent IR. Okay, this is IR. IR in phase with B. Okay, IL, IL lagging. Okay, this value nothing but IL value I into Q వచ్చిన, I into Q at an angle minus 90. Okay, IC తీసుకుంటే this value nothing but IC, I into Q at an angle plus 90 వచ్చింది. Okay, ఇది plus 90, ఇది minus 90. రెండు magnitudes చూసుకుంటే cancel అయిపోయింది. ఈ magnitude cancel అయిపోయింది. Now what is the resultant I? Okay, resultant I, this is the I, resultant. Okay, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఫేజర్ డయాగ్రామే. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ యువర్ రెఫరెన్స్ V, వోల్టేజ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ హియర్, దిస్ యువర్ కరెంట్ I. ఓకే, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ IR. ఓకే, I రిజల్టెంట్ I ఈక్వల్ టు IR. ఇక్కడ అమ్మ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ I అండ్ B, ఓకే, ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ నన్ను. ఓకే, I in phase with B, in phase with B. Okay, that I is in phase with the B. Okay, what is that admittance angle phi? ఇక్కడ మీరు రాస్తే resultant. Okay, resultant I nothing but IR. Okay, admittance angle, okay, phi తీసుకుంటేనా మీకు 0 degrees వచ్చింది. Then what is the power factor cos phi? Power factor cos phi, power factor cos phi equal to 1. ఇక్కడ మీకు parallel circuits లోన power factor is defined as G by Y. Okay, equal to 1. Power factor అంటే G by Y. మీకు అక్కడ R by Z ఎలాగో ఇక్కడ G by Y. ఇక్కడ that implies you got this Y equal to G వచ్చింది. Usually this Y will be G plus some J into BC కానీ BL కానీ BC minus BL అలా రావాలి. ఈ టర్మ్ ఏమైపోయింది ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. అవునా, this is at omega equal to omega not resonance దగ్గర this term is only GA కనిపించింది. ఇమాజిన్ పార్ట్ 0 అయిపోయింది. అనా, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దట్ ఇంప్లైస్ at omega equal to omega not దగ్గర, okay, imaginary part of y equal to 0. Imaginary of y equal to 0. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా. మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇది వాడబోతున్నాం. సర్క్యూట్ ఇచ్చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు అనుకో, క్యాలిక్యులేట్ ఇంపిడెన్స్ అన్న చేయండి, అడ్మిటెన్స్ అన్న చేయండి. సెపరేట్ రియల్ టర్మ్స్, ఇమాజినరీ టర్మ్స్ సెపరేట్ చేసేయండి. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్స్ ఆల్. ఓకే, రైట్, విల్ గెట్ దట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. క్లియర్? ఇక్కడ కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ మీరు తీసుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటేనా ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ లో వోల్టేజ్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది వోల్టేజ్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సిన్స్ V ఈక్వల్ టు I by Y. ఓకే, దిస్ ఈస్ V ఈక్వల్ టు I by Y అంటే G plus J into BC minus BL. Okay, then here this V equal to I by G అంటే 1 by R plus J into omega C minus 1 by omega L. Okay, what is magnitude of V? This is I by square root of 1 by R square plus omega C minus 1 by omega L whole square. Okay,
ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అమ్మా లెటస్ కన్సిడర్ సమ్ శాంప్లింగ్ పాయింట్స్ తీసుకొని లెటస్ ట్రై టు ప్లాట్ ఇట్. ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ తీసుకోండి. ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఓకే ఇలా తీసుకోండి. దిస్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ v. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? మాడ్యులస్ ఆఫ్ v. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? మాడ్యులస్ ఆఫ్ v ఈక్వల్ టు ఎంత? ఒమేగా ఈక్వల్ 0 పెట్టారనుకున్నాను. ఇది నాన్న ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నాను. సేమ్ అక్కడ ఎలా చేసాం అది. ఇది 0 నాన్న. 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. 0 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ అంటే ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ స్క్వేర్ ఇన్ఫినిటీ. సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే నా దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 0. ఓకే. అలాగే నాన్న ఇన్ఫినిటీ పెట్టాను అనుకోమ్మా. ఇన్ఫినిటీ. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. 1/ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే. ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ స్క్వేర్ ఇన్ఫినిటీ. సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ నాన్న ఇది కూడా 0. Okay. At omega equal to omega naught దగ్గర these two terms cancel each other. You got I by 1 by R. అంటే IR వచ్చింది. I by 1 by R nothing but IR. Since this is the max value, let this be VM. VM. Then let us plot this. How this magnitude of V with respect to omega. Magnitude of V, how it is varying with respect to omega. Okay. తీసుకుంటే ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందో వాటిని ప్లాట్ చేస్తాను. మీకు దిస్ ఒమేగా ఈక్వల్ 0 దగ్గర 0 వచ్చింది. ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0 వచ్చింది. అండ్ రీచింగ్ మాక్సిమా ఎట్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. ఎట్ విచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఎట్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. వాట్ ఈస్ దిస్ మాక్సిమం వాల్యూ? VM నథింగ్ బట్ IR. దిస్ అకరింగ్ ఎట్ ఒమేగా నాట్ దగ్గర లేకపోతే ఎఫ్ నాట్ దగ్గర ఎఫ్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే. అండ్ ఓకే ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ కూడా హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాట్లాడుతున్నాం. Voltage at which okay this is Vm by root అవుతుంది. There power becoming half. The corresponding frequency is nothing but your omega 1 frequency. This is your omega 2 frequency. This is omega 1 or f1. This is omega 2 or f2. ఓకే నాన్న ఇక్కడ కూడా ఆ రిలేషన్స్ మళ్ళీ నేను చేస్తే ఇక్కడ కూడా మీకు ఏమొస్తుందంటే y ఈక్వల్ టు రూట్ టైమ్స్ ఆఫ్ g అనే రిలేషన్ వచ్చింది. ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 దగ్గర ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 దగ్గర దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్. ఇప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ డిఫైన్ చేయాలనుకున్నానా? ఓకే దిస్ ఈస్ హౌ ది పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డిఫైన్డ్. g by y or mod y. This value is nothing but 1 by root 2. ఓకే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 దగ్గర 1 by root 2. ఓకే అలాగే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 దగ్గర కూడా 1 by root 2. మనం చేసాం ఫస్ట్ లోనే స్టార్టింగ్ లో చేసాం. హియర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా 2 ఫాల్స్ అండర్ ద రీజియన్ ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్. ఇది ఒమేగా లెస్ దెన్ ఒమేగా నాట్. ఇక్కడ ఒమేగా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ దగ్గర దిస్ ఈస్ కెపాసిటివ్ నేచర్. ఓకే కెపాసిటివ్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లీడ్ వచ్చింది. ఇక్కడ లాగ్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద వే. ఓకే దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ టు వాట్ వీ హావ్ సీన్ ఇన్ అక్కడ. ఓకే వాట్ యూ హావ్ సీన్ ఇన్ సిరీస్ లో ఆపోజిట్ ఇక్కడ. ఓకే పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కడ లీడ్ వచ్చింది, ఇక్కడ లాగ్ వచ్చింది, లాగ్ వస్తే లీడ్ వచ్చింది. ఓకే రైట్ ఇక్కడ కూడా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 రిలేషన్స్ రాబోతున్నాయి. ఓకే వాటిని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఓకే ఇక్కడ కూడా 2 రిలేషన్స్ రాబోతున్నాయి. రీఅరేంజ్ చేయండి, యాడ్ చేయండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఇది f1 ఇంటూ f2 ఈక్వల్ టు f0 స్క్వేర్. దేర్ ఇన్ జామెట్రిక్ మీన్. జామెట్రిక్. అలాగే బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా బ్యాండ్ విడ్త్ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే ఓకే క్లియర్ రైట్. బ్యాండ్ విడ్త్ f2 మైనస్ f1. ఓకే బ్యాండ్ విడ్త్ f2 మైనస్ f1. ఓకే అమ్మ మీకు r/2π వచ్చింది కదా. ఓకే ఇక్కడ కూడా మీరు బ్యాండ్ విడ్త్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ దట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఓకే యాజ్ 1/2π RC. సో మెనీ హెడ్జెస్. హెడ్జెస్ లో రాసేసానమ్మా డైరెక్ట్ గా బ్యాండ్ విడ్త్. లేకపోతే ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1 అని మీరు రాసుకోండి. ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1. This is the expression for bandwidth. Bandwidth 1/2π Hz. 1/2π RC Hz. ఓకే ఇక్కడ కూడా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ మీరు క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఓకే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ Q. ఓకే దిస్ Q ఇక్కడ ఇందాక మీరు రాశారు కదా R/, ఓకే ఒమేగా నాట్ L. ఇదేనా ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ CR. ఏదో ఒకటి తీసుకోండి అమ్మా ఈ రెండిట్లో.
ఓకే, ఒమేగా నాట్ సిఆర్ తీసుకున్నాను అనుకో, లెట్ us రీప్లేస్ దిస్ ఒమేగా నాట్ బై 1 బై రూట్ ఎల్సి. దిస్ ఈజ్ సిఆర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్. ఒమేగా నాట్ అంటే 1 బై రూట్ ఎల్సి కదా మనకు వచ్చింది ఫస్ట్ లో. మా మెసేజెస్ మీకు విజిబుల్ అవ్వడం లేదా? అవుతుందమ్మా. క్లియర్ తల్లి, క్లియర్ క్లియర్. భవానీ వెరీ గుడ్ నాన్న, లాగ్ అని రాసావు, భవానీ లీడ్ అని రాసావు. ఓకే సార్, మా మెసేజ్ మీకు విజిబుల్ అవుతున్నాయి, అవుతున్నాయి తల్లి. ఓకే, దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ నాన్న ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సి ఇలా ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందంటే ఆర్ రూట్ సి బై ఎల్ వచ్చింది, ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఫైనల్ గా ఇఫ్ యూ రైట్ అ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్, యు గాట్ లైక్ ఇక్కడ ప్యారలల్ లో 1 బై ఒమేగా నాట్ ఎల్, అయితే ఒమేగా నాట్ సిఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ బై రూట్స్ ఆర్ రూట్ సి బై ఎల్ వచ్చింది. ఆర్ రూట్ సి బై ఎల్. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ ఇది దిస్ ఈస్ ద ఓకే ఆర్ ఎల్ ప్యారల్ లో ఉంటేనా దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ ఆర్ సి ప్యారల్ లో ఉంటేనా దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఒమేగా నాట్ సిఆర్. ఇప్పుడు ఆర్ ఎల్సి ప్యారల్ లో ఉంటున్నా దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఆర్ ఎల్ ఇప్పుడు ప్యారల్ ఉంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ కూడా ప్యారల్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ లో quality factor is R by R root C by L. It's independent of frequency. It depends only on the circuit constants. Series parallel RLC. Okay. Okay. Same in the ముందు చెప్పినట్లే. Okay. This quality factor R root C by L in parallel RLC circuit. Parallel resonant circuit. Okay. Resonant circuit. Q is independent of frequency. Independent of frequency. Is independent of frequency and depends only on circuit constants. And depends only on circuit constant. LC మీద డిపెండ్ అవుతుంది సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్. అలాగేనా ఇక్కడ కూడా మీరు డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేశారనుకున్నాను. డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఓకే, డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ జీటా. ఇక్కడ కూడా మీరు డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఒక జీటా మీరు ఇక్కడ చేస్తే ఆ జీటా కూడా ఇక్కడ మీకు 1/2Q వస్తుంది. 1/2Q సిరీస్ లో ఎలా వచ్చిందో ప్యారల్ లో కూడా 1/2Q రాబోతుంది ఇక్కడ. వేర్ Q ఈక్వల్ టు R root C by L. వేర్ Q ఈక్వల్ టు R root C by L వచ్చింది. అంటే మీకు ఇక్కడ మీకు Q ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుంది? జీటా అనేది 1/2 into R root C by L. Or this is nothing but 1/2 R root L by C వచ్చింది. The జీటా ఎక్స్ప్రెషన్. జీటా ఇన్ ప్యారల్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద జీటా ఎక్స్ప్రెషన్. దీన్ని బట్టి ఓకే ఫర్ ఆసిలేషన్స్ టు అక్కర్, ఫర్ టు అవాయిడ్ ఆసిలేషన్స్ అని మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆసిలేషన్స్ అక్కర్, ఆసిలేషన్స్ ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతాయి? ఆసిలేషన్స్ జీటా లెస్ దెన్ 1. టు అవాయిడ్ ఆసిలేషన్స్, టు అవాయిడ్ ఆసిలేషన్స్, ఆసిలేషన్స్ ఏ కేసులో అక్కర్ అవు? జీటా ఈక్వల్ టు 1, జీటా గ్రేటర్ దెన్ 1 కేసులో అక్కర్ అవు కాబట్టి జీటా గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర ఓకే ఓంట్ అక్కర్. ఓకే అనా? క్లియర్? It is the analysis of parallel RLC circuit. Okay, the analysis of parallel RLC. Series RLC ఎలా మాట్లాడాం, parallel RLC కూడా ఇది. Okay, right now I'm stopping here. మనం ఏం చేద్దాం అంటే సాటర్డే I will do some problems. వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను. ఓకే ఓకే తల్లి, క్లియర్? I'm stopping the class right now. Okay, Saturday we'll do some numericals. Okay, అయిపోతే నెక్స్ట్ వీక్ నేను మార్నింగ్ సెషన్స్ 6 to 7:15 తీసుకుంటాను. రేపు క్లాస్ లేదు, నెక్స్ట్ వీక్ అంతా 6 to 7:15 తీసుకుంటా నెక్స్ట్ వీక్ మొత్తం. ఓకే, మార్నింగ్ సెషన్స్. ఈవినింగ్ సెషన్స్ టైమ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ 7 to 9 ఉంటుంది. ఓకే రైట్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, బై, గుడ్ నైట్. ఓకే, మీట్ యూ ఆన్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే రైట్, భవానీ క్లియర్ రైట్? సరేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్, బై, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్, బై, సీ యూ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. రేపు లేదు.